Good evening, students. Today we are going to discuss what are the important topics and what are the important questions in a complete 10th class physical science. So, as per 10th class physical science textbook, as per TS calendar, we have the total 12 chapters. We have the total 12 chapters. In these 12 chapters, 5 chapters are belongs to physics, 7 chapters is chemistry. 7 chapters is chemistry. So 12 physics chapters are reflection, second one refraction, third one human eye, fourth electric current, electromagnetism. So from these 5 chapters belongs to physics, chemistry chapters. First one is chemical equations, second one acids, bases and salts, structure of atom, classification of elements in periodic table, chemical bonding, principles of metallurgy, carbon and its compounds. Carbon and its compounds. This is the 12 chapters of physical science. Of physics is 5 chapters, chemistry is 7 chapters. So first lesson in a chemistry, chemical equations. So what are the important topics here? So first topic which is see activities. So in this lesson there is 3 activities there. So first one, calcium oxide is reacting with water. It will be forms the calcium hydroxide. Next, barium sulfate barium chloride reacting with the sodium sulfate. It will forms sodium chloride, barium sulfate, precipitate will form. Metal reacting with the acid, it will be liberates the hydrogen gas. With respect of these 3 activities, we have to learn what we are getting the informations. From this, what you can notice that you have to learn. Next, most important question is why should we balance the equation? Why should we balance the equations? And what information did you get by balanced chemical equations? Balanced chemical equations. These two are the most important. And finally, maximum this academic year going to guessing the question is relations. Relations. So mass and mass relation, mass and volume, mass, volume, Avogadro number. Based on this, maximum questions you have to practice. In our textbook, total 6 questions is there. So based on this, you have to practice the remaining other questions, and you have to change the equations at grams. Then you will get the knowledge about this relations. And the first chapter, these are all the important questions. So next lesson వచ్చేసి acids, bases
and salts. So what are the important topics in this? So first topic which is indicators. Indicators. Based on the indicators, they will ask the question. So in this lesson, methyl orange, phenolphthalein, litmus paper, and pH paper. pH paper. So based on this, how the acids, bases, and salts are changing their colors, and most important here, olfactory indicators. Olfactory indicators. So what are the examples here? Vanilla essence, clove oil, and onion extract. So these are the examples. So based on this, how can you test the acids, bases, and salts? That you have to learn. Next, acid reacts with metals, metal react with carbonates or bicarbonates. These are the activities. These are the activities. This too you have to learn along with the diagram. Along with the diagram. Next important topic is if all the substances having the hydrogens, either it will be considered as acids or not. That activity 7. Activity 7 and activity 16. This is electrolysis. Electrolysis. Activity 16 is water of crystallization. Water of crystallization. These two activities are most important here. Next, coming to pH paper. Based on this, maybe they will ask the table form questions. Next, most important is salts. Most important is a family of salts. In this washing soda, baking soda, bleaching powder, and plaster of Paris. From this, every final exam paper, board exam paper, mandatory from this. In the board exams, from the salts, compulsory the question will be present. Either 2 marks question or a 4 marks question. Write the uses. Write the uses. Sometimes they will ask a preparation. Write the preparation and uses of any one of the following. This is most important topic. For the bottom students also, if they learn this uses, might be they can hope to they will get as a 2 to 4 marks from these 4 questions only. So acids and bases for the bottom students, it is very important. Why? Because it is having the uses type of questions, activity type of questions, and lab activity type of questions also will be present. So maximum learn this complete lesson as a bottom student also, maximum learn this question. Okay, so this is about acids, bases, and salts. Next lesson on structure of atom. So what are the important topics? So this is easiest and most important topic here. So in this, first, electromagnetic spectrum, maybe guessing diagram. Next, Bohr's atomic model, as well as Sommerfeld atomic models. Here the most important here, quantum numbers. Quantum numbers. So there's a 2 types of question possibility in quantum numbers. Significance or
position, position of electron, explain the quantum numbers. Means we have to write the only three quantum numbers. If they explain direct quantum numbers question means we have to write down four quantum numbers. That you have to remember. So what are the four quantum numbers? Principal, azimuthal, magnetic, and spin quantum number. Right. Next, coming to most important here, define a NLX method. Define NLX method. Or next, three rules. Three rules for the writing of electronic configuration. So, what are the rules is useful? Or they will ask the explain the rule with the example. Explain the rule with the example. This is for 4 marks or 6 marks question. Only if they ask the rule, that is a 2 marks. If I explain with example 4 or 6 marks. So what are the rules? Half bow rule, Hunt's rule, Pauli's exclusion principle. So these are the three rules. NLX method, 4 quantum numbers. From this, we can guess the question in a bits also. Okay, what are the maximum quantum numbers, maximum or magnetic quantum numbers, maximum azimuthal quantum values? If n is equals to 4, how many elliptical orbits is possible? Like that bits question also we can expect from this chapter. Next lesson on classification of elements in the periodic table. First, the classification. Based on the classification, Daubernier triad, Newland octaves, Mendeleev, mostly are a long form of a periodic table. Long form of periodic table. These are all complete classification. These are completely related to classification. And might be they will ask define, explain, examples, or limitations. This is important. Explain the limitations of Daubernier triad, Newland triad, or mostly Mendeleev, whatever. Okay, there's the only four classifications based on that explanation or limitations. Next, this is the part one in a classification. The part two, based on this part two, periodic properties. Periodic properties. So, ionization energy, atomic radius, electron affinity, electronegativity, electropositivity. Maximum they will focus in the question of these two topics, ionization energy or electron affinity. Like define variation in groups and periods. For this too, there is a most important question is factors affecting for ionization energy and electron affinity. Based on this, some critical question, కొంత డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి, 40/40 స్కోర్ని తగ్గించాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇందులో నుంచి పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్లో నుంచి దే విల్ గివ్ ద ఎలిమెంట్స్, arrange the increasing order or decreasing order of the properties. Like that they will give the question. అంటే 40/40ని డిసైడ్ చేయాలి ఒక స్టూడెంట్కి, వాడి యొక్క నాలెడ్జ్ని తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు అతని యొక్క క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఎలిమెంట్స్ని అరేంజ్ చేయండి విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది. సో మ్యాక్సిమం వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ ఇందులో నుంచి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి కెమికల్ బాండింగ్. సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ హియర్? కెమికల్ బాండింగ్. సో ionic bond, covalent bond. So these two bond
Formations. Formations. Examples. Examples. This is important. Next, coming to VBT, VSE, PR theory, hybridization. These three theorems are very important. Might be they will ask the question, explain the N2 molecule, O2 molecule. N2 molecule might be they will ask in a different way of explain the triple bond formation, O2 double bond formation. Hybridization, sp, sp2, sp3. Or they will ask with respect to of the examples. అంటే ఇందులో ఈ చాప్టర్లో అంతా కూడా థియరీ పార్ట్. సో ప్రతిదీ మనం లైన్ టు లైన్ చదువుకుంటే మనకు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో చాలా జాగ్రత్తగా వాట్ ఈస్ ద థీరమ్, వాట్ ఈస్ ద పాస్టులేట్స్, ఈస్ దర్ ఎనీ డ్రాబ్యాక్స్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేటువంటిది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇందులో బేసికల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్. లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్. జనరల్ ఎవరైనా రాయగలిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్. కొంత డిఫికల్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు ఇందులో ఈ చాప్టర్లో అంటే ఇలా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎంటో మాలిక్యూల్ అంటే ఓవర్లాపింగ్, లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్, లేకపోతే కోవలెంట్ బాండ్, అయోనిక్ బాండ్, ఒక పర్టికులర్ సెంటెన్స్ ఫామ్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతున్నారు. సో దీని మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే 100% మనం ఇందులో నుంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఈ చాప్టర్కి ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే కంపల్సరీ బిట్స్లో మనం ఒక క్వశ్చన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడున్న ప్యాటర్న్ ప్రకారం మార్క్స్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మార్కు కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ చాప్టర్లో అన్ని థియరీస్ ఉంటాయి, ప్లస్ బాండ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ బాండ్ యాంగిల్స్ మీద మనకి బిట్స్లో క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది కెమికల్ బాండింగ్. సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ. సో ఈ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి అని చూస్తే ఫస్ట్ వచ్చేసి డెఫినేషన్స్. ఈ చాప్టర్లో మనకు మ్యాక్సిమము 10 to 12 డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే రోస్టింగ్, క్యాల్సినేషన్, ఫ్లక్స్, స్కమ్, స్లాగ్, ఇలా డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. స్మెల్టింగ్, పోలింగ్, ఇలా అన్నీ ఒక 10 to 12 డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. సో 10 to 12 డెఫినేషన్స్. ఇవి మనకు 2 మార్క్స్లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద బేసిక్ స్టూడెంట్ ఆల్సో ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకోవాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే డయాగ్రామ్స్. మనకు కెమిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి 7 చాప్టర్స్లో పర్టికులర్గా డయాగ్రామ్స్ ఉన్నటువంటి చాప్టర్ ఏంటి సార్ అంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ. ఇందులో డయాగ్రామ్స్ మనకు 3 ఉన్నాయి. ఒకటి ఫోర్త్ ఫ్లోటేషన్, మ్యాగ్నెటిక్ సపరేషన్, రివార్బేటరీ ఫర్నెన్స్. ఈ 3 డయాగ్రామ్స్ని పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్లయితే మనకు 4 మార్క్స్ నుంచి 6 మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకోసం ఇక్కడ చూడండి ఉన్నాయి చాలా తక్కువ ఇందులో, కానీ ఇంపార్టెంట్ లెసన్. డెఫినేషన్స్ వచ్చేసి 2 మార్క్స్, డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసి 4 to 6 మార్క్స్. సో మిగతా క్వశ్చన్స్ అంటే కొంత డిఫికల్ట్. హౌ వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ హై రియాక్టివిటీ మెటల్, మోడరేట్ రియాక్టివ్, లో రియాక్టివ్, ఇది కొంత డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. సో నేను డెప్త్గా చదువుకోలేను నార్మల్గా ఇందులో అంటే ఓన్లీ డెఫినేషన్స్, డయాగ్రామ్స్ చదువుకుంటే మనకు దర్ ఇస్ అ స్కోప్ ఛాన్సెస్ దర్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీ. ఈ చాప్టర్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే యాక్టివిటీ ఉంది. రస్ట్ ఫార్మేషన్, కొరిజన్ యాక్టివిటీ అంటారు. రస్ట్ ఫార్మేషన్ means in the presence of air and water the metals can be formed rust. How can you prove? Write an activity. So దానికోసము యాక్టివిటీ. సో కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్. సో ఇందులో మ్యాక్సిమం టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ లెంత్ చాప్టర్. సో మ్యాక్సిమం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, బట్ కొన్ని ఇయర్స్లో దీని మీద క్వశ్చన్స్ రావడం అనేది తగ్గించారు. సో
ఈ ఇయర్ మనము గెస్ చేయడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది. సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఫస్ట్ catenation, catenation, allotropes, catenation, allotropes. Allotropes లో టైప్స్ ఉంటాయి. సో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ what are the types of allotropes, give an example, define the catenation. Okay, next వచ్చేసి nomenclature. So they will give the direct structures. Structure with name question aవచ్చు, or they will give the name and you have to write the structure. Nomenclature is very very important in this two segments: normal structures, functional group structures. From this concept, another question is isomerism. Next, homologous series. Define homologous series and explain with example. Next, most important again, this concept is covered in a chemical bonding, that is hybridization. So this hybridization topic already covered in chemical bonding. So if they given with normal examples, that is related to chemical bond. If it is related to carbon compounds, that is belongs to this chapter. Next, most important topics now. Alcohol, acid, ester. Preparation of alcohol, chemical properties. Preparation of acids, chemical properties. Preparation of ester, activities there. So this is important. Next, the most important working action of soap. Or cleansing action of soap with diagram and Mizell diagram. Sure, ఈ లెసన్లో చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి, అంటే కవర్ చేయడానికి ఈ లెసన్ చాలా టైం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి స్లోగా నిదానంగా ఒక్కొక్క టాపిక్ని చెక్ చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటే మాత్రము ఫ్యూచర్లో కూడా దీని మీద మనకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ కార్బన్ అండ్ కాంపౌండ్స్.